Welcome to the Massachusetts Multicultural Film Festival on this International Trans Day of Visibility, and our conversation and Q&A with the director of the documentary film Your Mother's Comfort, Adam Golub, and with the central figure in the film, activist and politician Indianara Siqueira, moderated by Nefeli Forni. We're happy to welcome, for part of the conversation and Q&A today, the director of the Stonewall Center at UMass Amherst, Jenny Beeman. I'm Daniel Pope, director of the 28th season of the MMFF, together with my assistant curator, Nefeli Forni Zervoudaki. The theme for this year's festival is Alliances, presenting an international program of films that explore the forces that divide us and what is possible when we make alliances with others. I'd like to acknowledge and thank our two interpreters for tonight, Rafael Duarte Freire and Alisa Clemens. It's a great pleasure to welcome Adam and Indianara to the MMFF and to present Nefeli Forni, who introduced the film so stirringly for the festival and who will lead the conversation with Adam and Indianara and Jenny and moderate the Q&A today. Nefeli Forni Zervoudaki is the co-founder of the independent documentary production company Etc. Films. From Uruguay to Spain to Japan, she has worked as an assistant director and producer of documentaries, fiction, feature films, shorts, and a music video. Nefeli Forni is currently a PhD candidate in comparative literature and film studies at the University of Massachusetts Amherst. Nefeli, welcome. Thank you, Daniel. It's a pleasure working together, and this edition is particularly moving since we are going through the year that we're going through. So we definitely need to talk about alliances and expose ourselves with movies that are as powerful and inspiring, like Adam Golub's film, and people like Indianara, who are not only unique, but forces of nature who show us what it is to struggle and to fight for all the social justice that we're needing now, and of course, we have always needed. I want to welcome Adam and invite our interpreter, Rafael, to the stream, and of course, Indianara and Jenny. Hello, everyone. I see that Indianara might have... Oh, there she is. So, Rafael, if you could please interpret what I just said to Indianara, I would appreciate it. Indianara, a Nefeli fez a apresentação de todos nós, e enfatizando o Adam e a sua presença também, de ser uma pessoa tão inspiradora nesse momento, uma energia da natureza, a Nefeli falou. E é isso. Thank you. So I would like to invite Jenny, the director of the Stonewall Center and our sponsor, a person who supported us and specifically this event, to start the conversation with your questions, Jenny, regarding the film. Thank you, Nefeli. I guess I will start with just where things are today. Like, how is COVID affecting the trans community there and the likelihood of Bolsonaro being defeated in the election next year? In this country, we hear stories about how COVID is out of control there in the poor communities and has forced Bolsonaro to shake up his cabinet in order to maintain support. Rafael? Okay. And I wasn't sure if that was for Adam or Indianara. Indianara, a primeira pergunta do Jenny é com relação à situação atual, especificamente com relação ao Covid,
se o Covid está afetando a possibilidade de uma não reeleição do Bolsonaro. Por exemplo, a gente escuta aqui no noticiário, aqui nos Estados Unidos, que o Covid está destruindo o Brasil, né, de muitas formas. E qual é a sua percepção sobre como isso vai afetar a política nacional? Indianara? Ok. Você ouviu a pergunta, Indianari? Em português, não. A pergunta foi, o Jenny está perguntando a propósito da situação atual no Brasil, especificamente da questão do Covid, se a gente vê no noticiário aqui nos Estados Unidos que o Covid está causando um grande dano e pode afetar a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito ou não. E a gente queria ouvir seus pensamentos sobre isso. Então, na realidade, hoje, né, no Brasil, é o dia em que aconteceu, em 1964, no dia 31 de março, a ditadura militar, né, quando houve a ditadura militar, foi um dos períodos mais sangrentos do Brasil, né, muitos mortos, torturas, desaparecidos, exílio, até que chegássemos novamente à democracia, né? Em 1992, com a eleição de Fernando Collor, que sofreu impeachment e logo foi retirado. Nós temos uma conjuntura atual no Brasil que a gente está vindo também de um golpe contra a presidente Dilma Rousseff, que sofreu um golpe através das mídias, através do empresariado, um golpe também apoiado pela justiça, né? E acabou retirando ela em 2016, logo depois o assassinato de Marielle Franco e a ascensão de Bolsonaro, que na realidade é um militar, né, expulso também das Forças Armadas, mas é um militar, é uma pessoa que faz elogios, né, a ditadores, né, a assassinos, e nesse momento nós temos uma situação muito ruim no Brasil, justamente com o Covid-19, mais de 300 mil mortos, né, 400 mil mortos na realidade, né, oficialmente, né, porque extraoficialmente esse número é bem maior, né, então não se faz nada na realidade, não se tem vacina, e o presidente tem um desgoverno total, né, porque é isso, ele quer que tenha-se a prática da imunidade de rebanho, né, onde as pessoas, o máximo que se contaminarem, que quem morrer, morreu, quem adquirir anticorpos, adquire, mas ele mesmo não faz nada para combater a epidemia. Por isso que temos uma situação muito complicada, tanto financeira, econômica e política, e sanitária. Ok. Eu vou traduzir essa parte, Indianara. Se você acrescentar mais depois, você fala. Indianara says that today actually marks the anniversary of Brazil's dictatorship, which was March 31st, 1964. And that was a dictatorship marked by deaths, by torture, by the practice of exiling, putting people in exile, and lasted through the early 1990s. She adds that we are experiencing a coup in Brazil now, a coup that was supported by the media, that was supported by the financial sector. That's what brought Bolsonaro to power. It started with the removal of President Dilma Rousseff, and it went ahead through a number of practices, including the killing of Marielle Franco. She's emphasizing that Bolsonaro is a military man. Incidentally, he was kicked out of the military, but he does constant apologies to the dictatorship itself and to the players in that dictatorship. Regarding COVID, Brazil is in a very bad position right now, with
over 400,000 deaths, and Bolsonaro does not do much to address that. He believes in the mass immunity. In Brazil we say cattle immunity, and what he's doing is known as it's a lack of government. It's a disgovernment. Yeah, that's what you conveyed. Ok. Aí, bom, acrescentando, então, eles iam, né, eles estavam tentando um golpe militar. Aí os comandantes das Forças Armadas, né, da Marinha, Exército e Aeronáutica se demitiram ontem, né? Entra muitos pedidos de impeachment, mas o problema é que ele tem o controle do Senado e da Câmara dos Deputados através de aliados, né, bolsonaristas, né? Tem seus filhos também que tem um escritório que a gente chama de escritório do ódio, onde eles têm vários robôs, né, através desse escritório, onde eles lançam as fake news, né? Então, nós temos uma situação complicada. Hoje, então, no governo Bolsonaro, foi o governo que começou a comemorar o dia 31 de março como o dia da Revolução Militar no Brasil, quando na realidade é a ditadura. E aí, esse ano, ele ganhou na justiça o direito de comemorar. Mas aí, como nós dissemos que nós íamos para as ruas, então eles sabiam que ia haver embate, eles resolveram, então, cancelar o ato que teria hoje, né, deles, né, dos militares. Mas assim mesmo nós fomos às ruas, então agora, um pouco antes de começar a live, justamente a gente estava na rua marchando e protestando e gritando ditadura nunca mais, fora Bolsonaro, né? E a gente sempre grita eles não, fora Bolsonaro, fora Guedes Mourão. Guedes é o ministro da Economia, né, que já ferrou o Chile, já foi ministro do Chile, já ferrou o Chile economicamente, e Mourão é o vice de Bolsonaro, que é também general das Forças Armadas, né? Então, na realidade, na prática, né, a gente já tem um governo militar, né? Essa é a realidade. Todos os ministros, praticamente, de Bolsonaro são militares. Os que se demitiram agora como ministro da Saúde era militar, o chefe de relações, o ministro de Relações Exteriores também era militar. Todos os postos-chave são ocupados por militares. Então, o que a gente quer agora é a queda de Bolsonaro, né? Seja com o povo na rua, de alguma maneira a gente vai derrubar esse governo, né? A nossa intenção agora é derrubar o Bolsonaro, seus ministros fascistas, seu vice, para que a gente possa ter novas eleições com Lula eleito, já que já foi provado através da justiça que Lula é inocente, foi um golpe também, colocá-lo na prisão para que ele não pudesse disputar 2018 com Bolsonaro, porque sabiam que ele ganharia. Então agora em 2022 a gente quer que Lula tenha o direito de disputar as eleições, e agora ele já é elegível, porque os direitos dele político também foram devolvidos. E o Brasil, ele caminha para isso, uma situação complicada em vários sentidos, o que nos coloca até em risco, talvez, de uma crise, né, civil, onde, por exemplo, nesse momento, o Bolsonaro incentiva prefeitos e governantes que estão promovendo o lockdown, ele incentiva praticamente a morte dessas pessoas. Então, nós temos a Margarida, que é uma prefeita, mulher, de Juiz de Fora, que é uma prefeita da esquerda, né, que promove o lockdown na cidade, que foi ameaçada de morte. Um ex-deputado do Brasil, da direita, pediu para que milicianos invadam a cidade e matem a prefeita. Olhem que absurdo nós estamos. O prefeito de Araraquara também promoveu o lockdown e que a morte por Covid caiu na cidade, caiu praticamente a zero, também foi ameaçado de morte, né? Alguns governadores que estão promovendo o lockdown e vacinação estão sendo ameaçados de morte. E o Bolsonaro incentiva isso. Então, nós temos um genocida que deve ser levado perante a Corte Internacional por crimes contra a humanidade. Essa é a real. Okay. I was going to say, Rafael, if you could kindly remind Indianara of your labor. Ok, terminei, desculpa. Não desculpar, Indianara, é normal. Absolutamente normal. But I also want to invite Jenny to follow up with another question after we change interpreters, so Rafa can have a break after this one. Indianara, só para você estar ciente, depois dessa vai vir a outra tradutora, a gente vai ficar revezando, que é um baita trabalho. What Indianara said just now is that
Bolsonaro is manipulating the armed forces of Brazil at the moment. And you might have seen this in the news that a couple of days ago, the chief military resigned, showing some sort of discomfort with what's going on. Bolsonaro needs to be removed from office. It doesn't seem like that is going to happen because he has a lot of strength in the Senate. His children also have positions of power, and what they do is known as the hatred office, the office of hatred, which is him and his children. There seems to be an attempt to have some sort of military order in Brazil again. With him, his government was able to implement a celebration of March 31st, which is when the dictatorship first started. And there was a lot of backlash. Indianara was out today, and they decided to pull out of that celebration, public celebration today. So that did not happen. She emphasizes Bolsonaro ought to be removed. There should be new elections. President Lula, ex-President Lula, is now an electable player. He has been cleared by the justice. So this is what she hopes that happens. There's a complicated situation in Brazil. Indianara has some reservations that, depending on how things move going ahead, there might be a civil crisis in the country. There's some mayors and some governors who are promoting a practice of lockdown, for example, and Bolsonaro speaks out against that. She mentioned 2 mayors specifically, including a woman who is receiving death threats, and Bolsonaro does nothing to check this kind of behavior. On the contrary, he encourages it. She calls Bolsonaro a genocide perpetrator, and this has to do with the way he's handling COVID. Right? There should be no lockdown. People should die, left and right. Indianara, eu vou sair agora e outro tradutor vai chegar. Can I add a couple of little notes? I just want to say really briefly that part of what Indianara was saying was that mayors and political figures in Brazil who are trying to impose a lockdown are met with death threats, and that Bolsonaro is in fact counteracting viciously people who are attempting to impose public health measures that would protect his citizenry. And one of the reasons why Brazil is having such a difficult time with COVID is because he is very committed to the death of his citizenry. And he has not minced words about that. He has said people who are complaining about it are weak. And he has castigated and publicly chastised anybody who has anything to say about it that's other than just making light of a small cold. And there are no ICU beds left in Brazil. So I just want to, make clear. Thank you, Adam, very much. Elisa, if you may interpret that before we go to Jenny's other question. Thank you. Sim, o Adam queria acrescentar algumas observações, deixar bem claro que atualmente tem prefeitos e figuras políticas que apoiam os lockdown, que são ameaçados de morte, e que, de fato, o Bolsonaro defende, está comprometido com a morte da cidadania. E ele repreende publicamente as pessoas que se queixam, e não há mais leitos de UTI no país disponíveis.
Jenny, did you have another question that you would like to share? Yes, please, if I could ask her one Yeah. additional question. To what extent do people identify as trans women versus travesti in Brazil today? Are there tensions between historic traditional gender roles and more contemporary Western developed ones? A pergunta é até onde as pessoas se identificam ou como mulheres trans ou travestis atualmente, e se tem algum conflito entre os papéis definidos historicamente e as definições mais contemporâneas. Se nesse momento nós temos ataques do governo, na realidade os direitos da comunidade trans no Brasil, da comunidade LGBTIA+, como um todo, né, sempre foi desrespeitado, né? Nós não temos direitos de fato. Os direitos que nós temos, eles foram adquiridos através da justiça, né? Foi o Superior Tribunal Federal quem deu os direitos por omissão. Na realidade, por omissão no Brasil é um mecanismo judicial que quando os legisladores, que são quem criam as leis, não são capazes de criar leis para proteger ou para determinadas ações no Brasil, então o Superior Tribunal Federal pode entrar com uma ação, reconhecer esses direitos por omissão do Poder Legislativo, que é quem tem o direito de promulgar, de promover o debate sobre as leis e criar as leis novas, né? Então o judiciário acaba interferindo e faz isso. Então nós temos, por exemplo, o casamento civil igualitário, que foi conseguido através de justamente dessa maneira, né? Nós temos também o direito a travestis e transexuais de mudarem o nome sem mais correr uma batalha judicial e sem mais precisar de laudo psicológico, psiquiátrico, também através do STF, que é o Superior Tribunal Federal, quem deu o direito às travestis e transexuais de apenas terem as certidões, irem ao cartório e fazerem a mudança de nome, né? Então, há conflitos porque Bolsonaro ele é uma pessoa, né, e um governo LGBT-fóbico, assim como seus ministros e até a sua ministra, que é a ministra da Mulher, que é a Damares, né? Foi inclusive vaiada na ONU, né, onde na Assembleia com as mulheres se colocaram de costas para ela. É uma que promove muita LGBTfobia. Então nós temos o crime de ódio que tem aumentado contra a comunidade LGBTIA+, nós temos opressões e nós temos também a retirada de alguns direitos, né, da comunidade LGBTIA+, que foi retirado. Então é um desgoverno, a gente não chama isso de governo, a gente chama isso de desgoverno, que coloca a comunidade LGBT a todo momento, a comunidade LGBTIA+, e as mulheres, os direitos das mulheres também. O feminicídio tem aumentado muito no Brasil. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata mulheres em violência doméstica e familiar, né, perseguida por seus ex-companheiros em momento de separação. É o primeiro país do mundo, né, em assassinatos de LGBTIA+, e de travestis e transexuais, né, onde os nossos direitos são desrespeitados a todo momento, né? Nós temos pessoas que sofrem, então, na Casa NEI, nós temos pessoas expulsas de casa através da LGBTfobia. Nós tivemos um ataque agora recente, né, à Casa NEI, justamente porque os pais de uma pessoa trans eram militares, o pai e a irmã tentaram invadir a casa, tivemos que chamar a polícia, recorrer à polícia. A Casa NEI sofreu um atentado onde colocaram tinta no motor do veículo, que poderia ter explodido com as pessoas dentro, mas foi percebido a tempo. E o advogado da Frente Internacionalista de Sem Tetos, nós temos mais de 15 ocupações urbanas por moradia, né, onde as pessoas ocupam espaços e transformam em moradia, e que esses espaços, o nosso advogado, né, André de Paula, e a sua esposa, Bárbara, que também é advogada, sofreram um atentado onde quase incendiaram suas casas, e poderia ter sido ainda uma tragédia maior, porque eles vivem num prédio, poderia ter pego em outros apartamentos, e destruído, inclusive, o prédio todo. Então, nós tivemos uma situação muito delicada. O meu protocolo de segurança ele teve que ser agora expandido também para proteger as pessoas da Casa NEI nesse momento.
Então, é uma situação muito dramática e muito perigosa, né, que coloca nossas vidas em risco. E hoje a gente analisa o momento de sair ou não do país. Eu, no momento, ainda pretendo ficar e lutar e brigar pela derrubada desse desgoverno. Okay. So, Indianara said that the rights of LGBTQ plus people are always disrespected and always have been. Such rights as there are have been acquired through legal means by the Superior Federal Tribunal, which gives rights by omission. So that is to say, when legislators make laws that aren't able to protect a segment of the population, this tribunal steps in, and the judiciary can create new laws. So one example of this, for instance, is now trans people are able to change their name much more easily. They don't have to provide a lot of supporting documentation, and it's a much easier process. Bolsonaro is known to be LGBTQ phobic, and under his government, there has been a great increase in hate crimes and a removal of certain rights. Once again, this is not government, it's a state of ungovernment that puts the lives of LGBTQ people plus people at risk. And also women have been increasingly targeted and victims of violence in Brazil under this government. Brazil is presently the #1 country for number of hate crimes, assassinations of LGBTQ plus people. And constantly, this population is having its rights attacked. People are being kicked out. There's an attack on Casanem recently, and vandalism. So security is needing to be expanded dramatically. Indianara needs to expand the security detail around her. And the situation at present is dramatic and dangerous. And the question is whether to stay in the country or leave. And for now, Indianara intends to stay and fight. Thank you, Alyssa. Thank you, Jenny, for your questions. And I would like to, right now, before we go to the Q&A section of our audience's questions, which I am sure that we will sadly not be able to address all the questions because there are many. I would like to start with a question for Adam. So I want to know, how did the documentary come to be? It seems to me that it took years to make, and I'm curious to when you started, why you started, and how this story that it's a pleasure to have in our festival today, and hopefully that will be seen by many people and discussed, came to be. Alissa, I'll give you a moment. Ok. A pergunta é para o Adam. A Nefeli quer saber como o documentário aconteceu, qual foi o processo. Ela sabe que levou anos para fazer e gostaria de ter um pouco da história de como começou e quando e onde, e, né, a gênese desse filme, que é uma honra e um prazer tão grande ter agora nesse festival. Wow. So I was living in Rio de Janeiro in 2016, and Indianara was running for city council at the time, which is a post specifically in Rio de Janeiro that has never been held by a trans person. There have been trans
people that held city council posts in other parts of Brazil, but never in Rio, which is a very central and major city. And Indianara, I ran into her at an event called Vereadores que Queremos at a place called Casa Coletiva, which was sort of a radical left collective housing space, and they were interviewing and hearing from all the different city council candidates that they were proponents of. And Indianara was there, and I was very captivated. And we've had other Q&As where we talked about this before, where I think it took us a little while to get into the rhythm of making a film together, even though Indianara is a very, very ideal candidate for a documentary to be made about her, because she lives her life irrespective of who's watching. And so I was able to capture a lot of her life and her experiences without her altering herself just because there was a camera around. And I was always incredibly impressed, not just impressed. I was always, struck by and actually kind of radicalized by the changing of the structure of the power dynamic, in which I think the documentarian and the subject relate, such that it became more subject-subject relationality within our dynamic, which I found very easy and wonderful. O Adam explicou que ele ficou morando no Rio de Janeiro em 2016, na época que Indianara estava se candidatando a vereadora, um cargo que nunca foi ocupado por uma pessoa trans. Em outras partes do Brasil, sim, mas no Rio de Janeiro, nunca. Então, eles se encontraram num evento que se chamava Vereadores que Queremos, na Casa Coletiva, um evento para apresentar candidatos para vereadores. E a partir daí levou um tempo a entrar no ritmo de fazer um filme, apesar do fato da Indianara ser a candidata ideal para ser sujeito de filme, porque vive a vida sem se preocupar com quem está olhando. E o Adam ficou muito impressionado pela mudança de estrutura da dinâmica clássica de poder entre cineasta e sujeito, porque a relação foi para uma coisa muito mais equitável, onde ambos eram sujeitos. Muito obrigada. Thank you so much, Adam. I'm sorry the question was not original. It was nonetheless necessary. I would love to ask some of my questions, but I will prioritize the audience's questions. This one, I believe, could be answered by both. And so if Indianara wants to start, Rafael, could you interpret this? And then I'll ask the question, please. You're muted. A Nefeli se desculpou se a pergunta dela não foi muito original. E ela falou que daqui para frente vai priorizar as perguntas da plateia ao invés das dela. Thank you, Rafael. I was so moved by the presence of Marielle Franco in the film, and I felt that she remained very present even after the murder was documented. Can you speak to the way this film engages with and honors Marielle Franco's legacy and the legacy of other trans and LGBTQ men and women whose stories surround the film? Like I said, it could be answered by Indianara. Sorry. Essa pergunta pode ser ou para a Indianara ou para o Adam. Então fique à vontade, qualquer um dos dois para responder. E a pergunta é a seguinte: eu fiquei muito comovido ou comovida com a presença da Marielle Franco no filme, e eu senti que ela apareceu muito presente no filme, mesmo após o assassinato dela ter sido documentado. Vocês podem falar
a propósito do modo como o filme engaja e faz uma honra ao legado da Marielle Franco e ao legado de outros homens e mulheres trans e LGBTQ, cujas histórias envolvem esse filme. Então, é que na realidade, eu e Marielle, nós éramos amigas na política, né, parceiras de luta, né, ela era LGBT também, né, mulher negra, periférica, LGBT, então as lutas se encontravam, as pautas, né, eram parecidas, né, ela era muito próxima da Casa Nem, muito próxima a mim, né, inclusive quando a Adam me conhece nesse debate, né, dos vereadores que queremos, ela também era uma das que estava, né, lá para ser entrevistada. Então, sempre que a gente estava em atos, né, ela também estava, porque, como disse, as lutas eram parecidas. Ou então, quando ela nos convocava, né, LGBTs a estarem na Câmara para algum projeto, para alguma defesa, né, de algum ponto de vista, de algum debate, né, na Câmara Municipal, quando ela era vereadora, e aí ela sempre pedia para que chamassem o pessoal da Casa Nem, por conta da Casa Nem ser um símbolo, né, de resistência no Brasil. Então, a gente ia com as bandeiras, ocupávamos as galerias da Câmara, né, então era sempre muito presente. Então, por isso que o filme, à medida que os documentários, né, são 2 documentários, né, que foram feitos, né, então, eles vão acontecendo e aí, nesse intermédio, acontece o assassinato de Marielle, né? E aí as coisas, na realidade, as coisas vão acontecendo, né? Então, por isso que é muito presente, por isso que a presença de Marielle no filme é muito presente por conta disso, porque ela era uma companheira de luta, né? As lutas, elas não se separavam, a gente estava sempre juntos, né? Mesmo ou em pensamento ou, né, quando era necessário que tivéssemos apoio, né, seja através de uma carta, seja através da presença dela junto a nós ou de nós junto a ela. Então, é por isso que a presença dela é muito marcante no filme, porque éramos amigas também, né, companheiras de luta, né. Então, acho que é por isso. Hoje sou muito amiga da viúva dela, né, que agora é vereadora, e da família dela, né, acabei me tornando, mas eu era amiga de Marielle por conta de nossas lutas conjuntas. Marielle and I, we were friends to start with. We were friends with a common struggle. She, as a Black woman, as a LGBTQ person, shared a struggle with me. Incidentally, when Adam and I met, she was there. And often when we had our meetings and our gatherings, she was there as well. And this is just a reflection of the common struggle between her and we. In Congress, Marielle would often summon our collective. Perhaps, Adam, you can add a few words about the Casa Nem afterwards. So we were often called to Congress to speak on behalf of our common struggles. And as the documentaries were shot, because there were 2 of them, she was there. And then during that shooting, that's when she was murdered. And that speaks a little bit about why this audience member is feeling her presence, because she was very much present when before the documentaries were being shot, and definitely during when the documentaries were being shot. If she was not there in person, we would communicate by letters. That would happen both ways. And again, we were friends. I was first and foremost friends with her, but after her passing, I've also become friends with her widow, who is now also a member of Congress. Muito obrigada. Thank you. Adam, I guess you want to add something, and then I'll ask another question. Yeah, I think it's totally amazing that Marielle's widow is a politician, and she's a very successful one.
and she's a totally amazing person. One thing that I want to respond to is that, Marielle was like a high profile person, but and she galvanized a movement in Brazil for a lot of people, and her assassination continues to go unaccounted for. But there are amazing and incredible people that lived in Casanem who are, to me, just as important as Marielle Franco, and like Susana, Rebecca, Michelle, all of these people that lived in Casanem who had political importance and also non-political importance. And it's a shame to me that the lives of people need to have political importance to have importance. And the hard part for me is having spent so much time in Casanem and having grown close to so many people, and then to have come back a year later and not know where they are. Sorry, I get kind of sad. Because, that is, in a way, like the essence of privilege, is to feel secure about where you are in the world. And, Marielle Franco was assassinated and everyone is worried about, what happened to her. But people in Brazil, a lot of trans people in Brazil, their lives are precarious and nobody cares. So it's what I want people to take away from this film is that, Marielle Franco is important, but also the people in this film who are not Marielle Franco are also very important. And we shouldn't forget that. Sorry. Nefeli, should I translate that back to Portuguese? Yeah, and I want to allow you to translate it, to interpret it, and then I'll comment. Thank you. O Adam enfatizou agora, Indianara, que é muito bom que você é amiga da viúva da Marielle, e ela é uma pessoa muito importante e necessária na política, e uma pessoa muito boa com a questão política também. Ele falou que a Marielle era, sem dúvida, uma pessoa que agitava, ela era uma pessoa catalisadora de energias e que fez muita coisa acontecer no Brasil, mas ele também está notando a presença de outras pessoas que não são a Marielle, com quem ele se relacionava na Casanem, de uma importância enorme, por exemplo, a Susana, a Rebeca, a Michelle e outras inclusas. E ele está enfatizando que não precisa você ser uma pessoa política para você ser uma pessoa importante, não precisa você ser uma pessoa importante na política para você ser uma pessoa importante. E após ele retornar no Brasil, depois de um ano, é uma sensação um pouco desesperante não saber onde essas pessoas se encontram, muitas pessoas trans, ou seja, não é só a Marielle que já passou um bom tempo e ainda não se sabe quem matou a Marielle, né? Quem mandou matar a Marielle, mas também tem outras pessoas que estão desaparecendo, e é isso que deixa ele triste com a situação no Brasil, que são essas pessoas que ninguém se importa, e a gente não tem notícias, e essas pessoas não aparecem no jornal, e isso deixou ele um pouco emocionado. Thank you. I wanna say that your documentary is successful, Adam, in doing that. Not that I don't want it to sound like I'm throwing flowers or offering kind of a balm or of any kind, but I do believe your documentary succeeds in and I don't want either to be redundant regarding the introduction I gave to the film, yet your film is so layered and human. And there's something interesting in what you said regarding the dynamic with Indianara, because I feel that it's not only with her.
I feel the intimacy and the beauty, basically, of the way in which these peoples exist within the film is something very hard to do. And this is partly why the unoriginal question started, because it felt, there's this, it's a mix of naivete and also romanticization of documentary, but it always feels that it's close. It has to be close, right? The condition of closeness. That is so not true in documentary, and rare even. And I feel that your documentary is partly powerful and important because of that. Not only because you're documenting Indianara, who is, of course, who she is and the people in Casanem, but the way you did it. And I just want to say that. And Rafael, I'll allow you to interpret, and then I'll ask another question. Eu vou fazer a tradução do que a Nefeli falou agora, Indianara, mas ela vai fazer outra pergunta assim que eu terminar de falar. A Indianara está respondendo ao Adam que o documentário dele é bem sucedido nesse aspecto. E ela não está querendo só jogar flores ou oferecer um bálsamo sobre esse documentário. E ela também não quer ser redundante sobre o que ela falou no começo. Mas, de fato, o documentário é dinâmico, é real. O documentário traz à tona não só as pessoas mais importantes, né, que inclui a Marielle, inclui a própria Indianara, mas as outras pessoas que também estão ao redor da Casa NEM são retratadas de modo sensível, de modo íntimo, e ela se justificou. Por isso que a pergunta inicial dela não foi tão original, porque é fácil falar dessa intimidade e da sensibilidade de um filme. Porém, isso nem sempre acontece em documentários. Não é fácil em documentários você atingir um tal padrão de sensibilidade. E é isso. Todas as pessoas da Casa NEM foram bem retratadas nesse documentário. Thank you, Rafael. I believe we'll have our last switch of interpreters. This question is for Indianara. What is the current situation with all the tenants of Casa NEM? Were you able to continue to provide shelter for them? And has the Socialist Party turned around and shown more solidarity with trans women? I would say that Indianara did partly answer regarding the vandalism and the dramatic situation, but still, Alisa, if you would like to interpret. Alisa, you're muted. I apologize. Sorry, desculpa. Ela gostaria de saber, Indianara, qual é a situação atual dos moradores da Casa NEM, se você continuou com a capacidade de abrigá-los e se o Partido Socialista mudou de convicção e está mais solidário com as mulheres trans atualmente. Ela sabe que você deu uma resposta parcial falando do vandalismo contra a casa, mas gostaria de saber um pouco mais. Sim, nós continuamos acolhendo as pessoas. Hoje, no Rio de Janeiro, são 2 casas. Nós temos a Casa NEM da capital do Rio de Janeiro e nós temos a Casa NEM de Nova Iguaçu, né? Na pandemia, como eu venho também do movimento de HIV/AIDS dos anos 80, né, 90, então já com a experiência de pandemia, na pandemia do Covid-19, em março, né, de 2020, eu chamei uma reunião com as casas de acolhimento também do Brasil. Então nasceu a Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, onde temos mais de 20 casas de acolhimento em vários estados do Brasil que fazem hoje o acolhimento para pessoas LGBTIA+,
que sofrem violência, que estão em situação de vulnerabilidade, violência em casa, expulsos de casa. Então, nós trabalhamos hoje conjuntamente, né? Então, que as pessoas não precisam mais sair de alguns estados, como acontecia antes, e virem para a Casa NEM, né? Hoje a gente consegue acolher em suas localidades, né? Através da Rebraca, justamente, que nasceu na pandemia, né? A Casa NEM sempre foi uma ocupação urbana, né? Hoje ela não é mais uma ocupação urbana. Nós temos um espaço que foi cedido pelo governo do estado desde a última tentativa de desalojar, né, através da justiça, de expulsar a Casa NEM do seu espaço físico, que é aquele final do filme Copacabana, né, aquele prédio. Então, nós recebemos uma ordem da justiça que era para expulsar as pessoas do local, mas através de acordos com o governo do estado e com o município, né, a prefeitura, através da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, conseguimos os acordos porque eles também reconheciam o trabalho que a Casa NEM fazia e que também o trabalho que a Casa NEM fez no momento de pandemia do Covid-19, né? Então, hoje nós continuamos com o acolhimento, as pessoas da Casa NEM continuam acolhidas, né? Nós continuamos também com a distribuição de alimentos para a comunidade, né, para a população do Rio de Janeiro, tanto da cidade onde a Casa NEM está, como para outras cidades, tanto para a comunidade LGBTIA+, como para algumas comunidades carentes, também pensando nos animais das pessoas que vivem na rua, tanto com alimentos para as pessoas que vivem na rua, como também alimentos para seus animais, roupas. A Casa NEM faz parte da FIST, que é a Frente Internacionalista dos Sem Tetos, no qual também nós temos 15 ocupações. A gente faz reuniões para fazer novas ocupações, que é abrir prédios que estão desocupados e transformá-los em moradia e começar uma briga judicial, mas as pessoas estarão abrigadas por no mínimo um ano, né? Então, nós temos essa prática política, né? Temos aí mais 4 prédios que abriremos aí no decorrer desses meses, mas a gente também politiza as pessoas, a gente entrega alimento, luta por moradia, mas faz as reuniões para que as pessoas estejam cientes de seus direitos, não apenas dar moradia ou dar alimento para as pessoas e as pessoas continuarem sem saber seus direitos. Não, a gente quer que as pessoas também tenham conhecimento de seus direitos para que elas também possam ser protagonistas de sua própria luta, de sua própria vida, né? Para que elas possam exigirem os direitos frente ao Estado opressor. Where were we? Okay, so they do continue. Casa NEM does exist in Rio de Janeiro at the present moment. There are 2 houses now. One is in the capital city itself, and the other in the city of Nova Iguaçu. And the pandemic is reminiscent of the HIV plague eruption in the 80s and 90s, and that's something Indianara has already dealt with. So in March of 2020, when the pandemic started, there was a meeting of an organization of shelters. And so this organization has over 20 shelters available to take in LGBTQ plus people and others who are suffering from situations, are in insecure situations or have violent home situations. And now, because of the existence of this network of shelters, people don't have to come necessarily to Casa NEM. They can go to places which might be closer to where they live. And Casa NEM used to be a squat originally, an urban squat, and is not anymore. After the dramatic eviction that was seen in the end of the film, there was the government actually gave them a house to occupy through agreements with among their group and the federal government and City Hall, because they recognized Casa NEM's the quality of Casa NEM's work and their work in the pandemic. So in the pandemic, they have continued not only to welcome people, to shelter them, but to distribute food in the city and in other locations. And they even distribute food not only to homeless people, but to homeless people's pets. And they are part of a group called FIST, which is an international movement of
homeless people. And there are several new squats in the process of being opened. 4 new buildings have opened in the recent months. And what they do there, they don't just offer food and shelter, but also politicize the people whom they help. So they want people also to know their rights so that they can be better equipped to stand up to the oppressive government. Thank you, Alissa. On that note, Aí eu queria complementar sobre o partido, que eu parei para que não ficasse muito longo. okay. Então, o partido se envolve a minha expulsão, né? Isso acontece, né, numa sociedade que ela é LGBTfóbica, né? Isso a estrutura, né, é essa. Mas a minha expulsão também serviu para que outras pessoas trans pudessem serem mais acolhidas no partido. Então, hoje nós temos, através do Partido Socialismo e Liberdade, né, o PSOL, deputadas, né, deputadas estaduais, nós temos 2 deputadas estaduais, né, pelo partido, e vereadoras, né, e eu, então, me filiei ao PT e disputei as últimas eleições pelo PT, e hoje nós temos também várias vereadoras trans pelo PT, né. Eu saí do partido, né, do PSOL, mas sim, o partido se tornou mais acolhedor e também as pessoas trans tomaram outro espaço dentro do partido, né? Isso foi bom também. A minha expulsão, né, é aquilo, né? Às vezes a guerra também é fonte de paz, né? E a morte também é fonte de vida, né? Então, foi necessária uma expulsão para que o partido se tornasse mais inclusivo, né? Então, acho que isso já é passado, mas, né, a gente ainda continua lutando por espaços de poder e de tomadas de decisões também que são importantes que pessoas LGBT estejam, mas principalmente travestis e transexuais. Muito obrigada, Indianara. The last minute, la dernière minute, so I'll have Alissa interpret and I'll say 2 things and we'll go. Okay, so as for the question about the Socialist Party becoming more welcoming, in essence, the eviction, Indianara's eviction, served through what it generated to make the party actually more welcoming to trans people. And at the present moment, there are 2 state deputies and council people who are trans, and they have gone up in elections against members of the Workers' Party, the PT, which also has some trans council people. And it does seem that the eviction, in a certain sense, even though it was a catastrophe, paved the way for a greater opening and sense of welcoming. And so in the same way that death sometimes gives rise to life, Indianara's eviction played a role in a greater openness. And they continue to, with the struggle to occupy more spaces, including the decision-making spaces, which are so important for trans people to be able to occupy. Thank you. We are a little over time. I want to thank everyone for joining us tonight, especially, of course, our guests, Jenny, Adam, Indianara, and for all of you who have not watched the film, Your Mother's Comfort, please go to Spark, get a ticket, watch that film, okay? You have to watch the film. Next week, we're going to have Lucky Chansil, our last film closing for this 28th season of the MMFF on the theme of alliances. And thank you again so much, Indianara and Adam, for joining us tonight. And Jenny, of course, for your support and your questions. Ok, então passamos da hora. Eu queria agradecer a Jenny, Adam, Indianara e todos que não assistiram o filme, por favor, vão no site de Spark e assistam. Semana que vem temos nosso último filme dessa 28ª temporada.
do nosso festival sobre o tema de alianças. E também quero agradecer ao Jenny para suas perguntas. Isso. Ok. Obrigado a todos também. Gratidão, E Indy. até a próxima vez. Ok? Muito Thanks, obrigada. everyone, and see you Qualquer next coisa, só procurarem nas redes sociais e mandarem perguntas por e-mail que estaremos à disposição para responder. Grazie, muito obrigada. Thank you, Nefeli, for moderating this really timely conversation today. Many thanks again to Adam Golub and Indianara Siqueira for bringing this really necessary film into the world, and for joining us today to talk about it. Thanks to Jenny Beeman for their invaluable participation. And we're grateful to our interpreters, Rafael Duarte Fiere and Alisa Clements. Thank you to our audience. I wish we'd been able to have more time and more questions. Note that, as Nefeli mentioned, Your Mother's Comfort remains on the festival website through the end of our festival. So go and watch it. You'll do yourself a favor. Nefeli Forni is also the assistant curator of the MMFF. So many thanks to her, and also to our team of festival interns who are credited at the end of our festival trailer. Please see our website at umass.edu/film/MMFF for information about the festival, updates, access to the films and videos, upcoming events, and also, very importantly, to see the list of our sponsors. The MMFF is presented by the Film Studies program at the University of Massachusetts Amherst. Barbara Zecchi, director. Thank you. 더 세게 하나 주세요. 덥고. 아야.